Are you all sleepy? So we are supposed to do the hands-on training. So anybody is really interested, please come to the department. We will give the kit and you can do it by yourself. Before that, I just want to present some 5 to 6 slides about what is POCT. Hope you will have. What is POCT? Point of care testing. So what's the difference between a laboratory test and a point of care test? Question கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறீங்க. Any diagnostic test which is done at the point of care or the where we are giving the patient care out of the lab. It may be at an ICU, it may be at the OP, or it may be in the medical camp, wherever it is. Outside the lab, if a diagnostic test is done, that's called point of care test. Why do we need point of care test? We want to decrease the importance of laboratory people. So small introduction. So any analytical test performed outside laboratory by healthcare providers. There may be a microbiologist or pathologist or lab technician or any paramedical people, anyone who is a paramedical people, not anyone else, they should have some knowledge about this test as well the patient. And it's a medical testing at or near the site of care. It may be in outside the lab, it should be inside a hospital or a clinic or where a camp is conducted, anywhere else. It may be a very simple test or a very complicated test. It may be even a molecular test. But it should be handled with ease. There is no expertise is required. And the time required for conducting the test should be very less. And interpretation should be as simple as possible. That's called point of care test. This is for getting an information at the earliest point of time, point of care, to give the maximum care or the better care to the patient. For any test, if you take a sample, sending to the lab and going with it at time and then getting the result and deciding something. If it is at the point of care, it will be very simple to make a early decision. Anything can be all gram staining. Is it a lab test or a point of care test? Lab test. Now it became a lab test. Previously, senior people will know, every ward will have a small room. There you will do side lab, that's called, you will do the gram stain immediately and come to a decision, what sort of infection, what to give, everything you can decide. So, gram stain is a simple test. Anything else point of care test? Blood sugar, even by the patient himself or any attender, that's also a point of care test. Okay, then anything else? Complicated test. Urine, Benedict, this is also for monitoring the glucose. Benedict? Pregnancy test, of course, correct, okay, good. So, it can be not only microbiology, biochemistry or complicated molecular diagnostics or clinical pathology. Troponin, it's a point of care test or not? It is done at the ICU itself or the OP itself. So, any test which is done at the point of care, which gives you a very early vision about the patient care, that's called point of care. So, there are so many devices. Simple card test, that's called, simply people will used to say card test, it's called immunochromatographic test. Everybody knows about the HIV card, pregnancy card, hepatitis B card, C card. There are so much of variability. There is a flow through technology, lateral flow, that are all apart from our discussion. But it may be even a molecular test. There are labs, that's called true lab, that's called MALBIO test. It will be a simple instrument. You can do a more complicated molecular test at the point of care itself. You can analyze a sputum, then say whether it's a tuberculosis positive or not. It's a complicated test but done at the care. What's the advantage? You need not have a very sophisticated lab like culturing a tuberculosis. You need a class 2 cabinet,
everything. But here you don't need just things. Contamination and contamination of the environment, everything is very much minimal here. So earlier personalized and effective therapeutic options is done because of this point of care testing. So what are the things which are going to cover within this 10 minutes? So definition, goals, uses, what is a rapid test? What is a rapid test? When will you say a test is a rapid one? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes? HIV test is a rapid test or not? Immunochromatographic test. Pregnancy test is a rapid test or not? Is there any time limit? Any test which can be interpreted within 5 to 30 minutes is called a rapid test. Anything is called a rapid test. So goals: improve the quality of patient care, enhance efficiency of patient care, increase physician and patient satisfaction, improve patient education, decrease liability risk, and only thing is whether it is going to minimize the burden at the central level. But not only advantages, there are disadvantages also here about the point of care testings. So ICU, accident, emergency department, even in the operation theatres. Operation theatre, what will be the point of care testing? Blood gas analysis, hemoglobin, immediately. Okay. Then dialysis units, neonatal units, OPD, casualty ward, domestic care, other special treatment centers, and mass disasters also. So this the acronym is also assured, that is A for affordable, sensitive, specific, user friendly, robust and rapid, and equipment free. That's a very important thing, possibly, but it doesn't mean that always it is equipment free. At times equipments may be involved, and it is deliverable to those who need the test immediately. So it increases the patient care increases. The type of device does not define a POCT test. POCT range from simplest dipstick, your urine dipstick for glucose or other parameters, to sophisticated automated molecular test on portable analyzers. They are simply, you can battery operated, you can do it anywhere else where there is no even electrical supply. So all these things decide whether it is a POCT or not. It should be portable, it can be a handheld, rapid result, benchtop you can do, it should be a transportable one and a disposable one. But one thing you have to keep it in mind, wherever you are generating biomedical waste, it is your responsibility to dispose it off. The test may be done anywhere, but the responsibility is who is generating the biomedical waste. Keep it in mind. So simple procedure: glucose testing, urine dipstick, microscopy of urine, and all other things. Everything comes under this rapid test. Advantages: identify critical diagnosis. Say a patient comes with in a season of dengue fever, if the OP, if you can do a simple card test, say whether it is dengue NS1 positive or IgM positive, immediately he has got a clue. There is an epidemic is going on. The patient comes in the family where another person is affected. So it's very simple. So these things are advantageous. And evidence available on the site itself immediately, and speed, less turnaround time, within some 10 to 30 minutes, smaller sample volume, only the finger prick mostly, and it is full-time equivalent, means it can be compared with any laboratory standard test. Doctor-patient confidence, improved outcome and patient education, it is cost saving. Is it always cost saving? I am not sure, because the molecular tests which are complicated, when you do it in the lab, it may come in a single hundreds, it may cost in thousands when you do it in a. And disadvantages: lower accuracy and precision. You may see any report HIV done with the HIV strip or the flow through technology, immunochromatography, we will add a word, caution. It is only a screening test. Kindly confirm with higher methods, ELISA, CMIA or CLIA or molecular test. So the specificity is lacking here. The sensitivity will be more, specificity will be lower, and less skilled personnel to perform. So
who has to train that person? Everybody will say, even a OP attender can do this test, but he should know the importance and the critical things he has to understand. So we have to train them properly. And higher supply cost, maybe it all depends. And lack of comparability. Again, there are so many companies coming up with the rapid test, and there is a lot of variation in the price also. We have to assess the quality by comparing with the standard, gold standard test. So, lack of data systems, difficulty in assuring quality, difficulty in managing the testing persons and everybody. These are all the disadvantages. So, management issue, who should perform? A staff nurse or an MNA or a house surgeon? Who should do this test? Even nowadays, even the interns are saying the injection should be done only by the staff nurse. It is not our responsibility. So, if it comes, definitely they will also, why should we do the test? But this is for, if it is his own OP, he will do it definitely. So, at least you should know what is the POCT and the advantages and disadvantages. And responsibility. Responsibility of assessing the quality is a what staff or the, see, if a test is done in a wrong way or a false result is interpreted, who is responsible? The laboratory personnel or the person who did this test? These are all the things which didn't have any conclusion so far. Documentation and monitoring. Of course, test results are not linked. There is no past history. We cannot get it from the equipment. There are so many things. No signatures and no validation also. Of course, maintenance of this, you may do the test, but you should maintain the equipment also in the good condition. So, quality assurance, that's a difficult one. So far, any lab test is accredited by the NABL standards. In our lab is accredited by molecular lab is accredited by NABL standards. But for the dipsticks and other things, NABL is not assuring any quality standards so far. Now only these are coming up. Maybe in 1 or 2 years, all these things may become a reality. And internal quality control, external quality control, even when we are doing the external quality control from Vellore, that's a CMC Vellore, they will have a specific notes. This test should not be done with these methods because they don't accept it as a standard method. It cannot be validated. And then market driven concerns, of course, it's out of our areas. Okay. And certain tests we may duplicate. The cost for the patient will be rising. And how to assure quality? Validated method with traceability, method with a reasonable accuracy. See, now the HIV test is, now they are coming under the EQUAS program. So, HIV, all these immunochromatography tests are validated and there is a quality control also. EQUAS as well as IQUAS, both are available. And method with a reasonable accuracy, precision and measurement uncertainty should be, precision should be there and uncertainty should be decreased. And selection of a method with the ability to monitor performance, that's with the IQC and external quality assurance. So, training of the personnel is very important and you should understand the principles of the test, and documentation system is so important, and preparation of SOP and manuals, these are all coming up day by day. So, at one point we will be doing this. Most of the tests can be done at the OP level. I think I will complete with this. And if you want, anybody wants to do these tests, you can come to the lab. We are having the kit and everything. You can at least do one dipstick, okay, or one rapid immunochromatography, HIV or HIV we don't usually give for the risk, and you can go for the positive HbA test or whatever it is, okay. Hope you will understand the basic things. It just want to, because I thought these slides will be useful for before doing the test by yourself. We will divide into some 3 or 4 groups, and one person will be doing the test, others will be witnessing it. Thank you so much. Thank you, sir, for taking the initiative to guide the students through today's hands-on session on point-of-care testing. And now comes what many of you may have probably been waiting for, a session where science meets communication and facts meet perspectives, a debate by the students of second year on the topic, one patient, two voices, who speaks first. To moderate this exciting session, we invite Dr. Prashantan, Professor of Department of Anesthesia. He is a highly experienced chief cardiac anesthesiologist. He has published clinical research and studies related to cardiac surgeries in South India. Let the pursuit of academic excellence begin.
Team A is requested to be on stage, followed by Team B. I am Mohanakshaya Selvakumar. I am Ridula Valli. I am D. Janani. I am Vishwanathan G. Okay, next team. I am Rishikant. I am Aishwarya B. I am Gauri Krishna. I am Varsha. So Varsha is comparing and competing. Okay. Good. So good afternoon to all. I don't know why Napoleon sir has chosen me to be here. I'm always enthusiastic to learn something more. I'm very happy that I could attend to Palniappan sir's class today. I became a student. Very nice introduction of very important topic to the students, sir. Actually, we started the point of care of ABG machines in our institution when we started the open heart surgery, because it is very fast. We'll get the result within 2 minutes. We'll get the blood gas analysis, and it was very accurate. It was dry chemistry with the Abbott iStat machine. But as you said, sometimes it may be expensive. It was more expensive. It was 5 times more expensive than the conventional ABG machines. But we were using the point of care ABG machines since our starting of the cardiac surgery about 13 years back, 14 years back. Then, when before starting my session, I would like to remember my teachers. We have to remember our teachers always. And two teachers I will talk about. One is Dr. C.K. DR.M.G.R.MEDICAL. Are you aware of Dr. C.K. DR.M.G.R.MEDICAL? Yes, we all learned with his book, and he taught us personally. And he was the, I think, only Dr. B.C. Roy Award winner of that time. And to be frank, actually, as a clinician, as a person working in the operation theaters and the ICUs, we don't usually involve the microbiologists for our day-to-day activities or management of the patients. But when there is an existential threat of our patients, we give frantic calls to Palniappan sir or the lab in charge of the microbiology, because we want to know the culture report, which organism is causing the infection and which antibiotic is the sensitive one, because we want to save the patient from the microbiologist report of the culture sensitivity. The whole world is towards the microbiologist when there is an existential threat, and we have seen it during Corona. Ultimately, the organism was isolated, and all the preventive therapeutic measures were started after isolating the organisms. Now, again, there is one more organism that is coming up. Which one is that? Another pandemic in the making. It is Ebola. Ebola can wipe out the humanity. That's what we used to hear. But don't be afraid, don't be too afraid. We used to hear it when we were students. In 83, 84, there was an outbreak in Africa of Ebola. And when those things are out of control, actually even doctors stop, it is not managed by doctors, it is managed by army. They cordon off the place because it's highly contagious with very high mortality. So the spreading of the disease has to be stopped. In Africa, some places, I have not seen Ebola cases, but I have seen people who have treated Ebola cases. The young doctors were in the forefront. They used to say that they used to go and they had to see the patients inside the wards and all, but senior doctors will just open the door and just peep from one side, okay, how's that patient, that is the way, seniors used to take the rounds, but junior doctors had to take the brunt of the management of the patient, but still they have survived. That's why I could see them. I worked there for a year in Uganda, Kampala, and there was some outbreak there also in some localities, but not when I was working. So coming back to I was talking about the Dr.
Panikar sir. Actually, DR.M.G.R.MEDICAL sir was awarded B.C. Roy Award because of another important thing, that is to identify the resistant strains of typhoid. Typhoid used to be a very major killer those days. Any fever, if it is not responding within a few days, it could be endemic fever. Endemic fever could be having any complication. It can affect any part of the body, including the intestine to brain and the heart. So it used to be a very, very common and very dangerous disease. And one of our teachers had a typhoid and was not responding to chloramphenicol. Chloramphenicol was the drug of choice for this one, typhoid fever at that time. And that is the first time he detected the drug resistant salmonella, and that's how he was, madam was saved, and finally he was awarded the B.C. Roy Award also. Then another one is Dr. Shamsul Karim, another my teacher. He was actually blood bank officer. He was in charge of blood bank. Very, very versatile person, Shamsul Karim. Karim sir was actually our blood bank officer, and we were all working for him as for blood bank. We were working for Blood Donors Forum. Because those days, blood donation was a very nightmare. People will come forward, one patient, one accident, some 100 people will be there. You tell patient needs blood, all the people will just desert the place. There will be nobody around because people are scared of giving blood, because this will be like all the movies used to show one person giving blood saving and the person giving the blood dying. So from those days we were working for the blood donation promotion, and we used to do as students, we used to do blood grouping camps. We used to personally go, 5-10 people go, and 100 to 200, 2,500 people grouped in a day, list is prepared, and the donors were promoted like that, and that is very helpful. Sorry for taking this time, but I just wanted to share some experience with the youngsters, because they can also get some idea about how it was and how it could be. So coming back to our topic, yes, very, very, very thought-provoking and present day relevant topic of two types of patients coming to us and which one to choose. So we'll start with which side? You are prepared for the first one. Okay, please go ahead. You have mic on this side also. Right, please. So what are you going to you are going to present on which type? We are supporting clinicians and we are supporting microbiologists. Speak on to this thing. So, good afternoon, respected judge, faculty members, and all my dear friends. So, the topic is one patient and two voices, clinician versus the lab. Who speaks first? ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் கிடையாது. ரியாலிட்டியில் பார்த்தா ரெண்டு பேரோட வாய்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் தான். ஆனால் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் யாரோட வாய்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்னா கிளினிஷியன்னு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண வரோம். பிகாஸ் இங்கே யாரோட வாய்ஸ் முக்கியன்றதை விட பேஷண்ட்டோட உயிரை காப்பாற்றுறது தான் முக்கியம். இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்த உடனே ரிப்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு வராது, டாக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பார். ஆப்வியஸ்லி அந்த 4 பேர் நாங்கள் தான். ஸோ இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனை இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். மிட் நைட் ஒரு 2 o'clock ஒரு பேஷண்ட் வந்து செஸ்ட் பெயின், ப்ரொஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங், ப்ரீதிங்னு வராங்க. அப்போ மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட்லேருந்து என்ன சொல்லுவாங்க? ரிப்போர்ட் வரட்டும், பார்த்துக்கலாம். ஆனால் ஒரு கிளினிஷியன் அந்த சமயத்திலேயே கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் எடுத்து ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் டீட்டெயில்டாக எடுத்து அப்புறமேல்ட்டு வந்து ப்ரொவிஷனல் டயக்னோசிஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் நம்ம கிட்ட வராங்கன்னா first a clinician listens the patient more than speaking. Before the clinician actually suspects many diseases even before the report comes. For example, if we get signs symptoms like neck rigidity, fever with photophobia, the clinician suspects meningitis and he sends the report for that. So laboratory medicine complements clinical judgment. It cannot replace the clinical judgment actually. And clinicians are the first human line connection to a patient. When a patient enters a hospital, he asks for where's the doctor, not like where's the lab or something like that. When the patient enters, the clinician sees the facial expression, body language, and also the signs, symptoms, and he also sees in his emotional status.
அண்ட் சொல்லுவாங்க தமிழில் அடித்தர வழியோட பயம் தர வழிக்கு தான் காயம் அதிகம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வந்து பேஷண்ட்டோட டிசீஸை மட்டும் ட்ரீட் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு இமோஷ்னலாகவும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. Lab report shows only numbers, but a clinician only sees the suffering behind those numbers. And when you come to the history taking, a clinician gets all the history and he suggests the relevant investigations further. Of course, lab only confirms the disease, but the clinician is someone who connects the dots between the symptoms and he suggests the relevant investigation. நாங்கள் கோடு போட்டால் தான் இங்கே ரோடே போட முடியும். பிபி பார்த்தா ப்ரெஷர் தெரியும், ஆனால் ஒரு கிளினிஷியனுக்கு சிம்டம்ஸ் கேட்க கேட்க டிசீஸே டயக்னோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தெரியும். அண்ட் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸில் இப்போ செப்சிஸ் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கிளினிஷியன் சொல்ல முடியாது, சார் ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் 72 hours கல்ச்சர் ரிப்போர்ட்ஸ் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஸ்டார்ட் ஃபார் எம்பரிக்கல் தெரப்பி. எம்பரிக்கல் தெரப்பி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் கெஸ்ட், இட் இஸ் ஆக்சுவலி எவிடன்ஸ் பேஸ்ட். அண்ட் உடனே என்னோட ஆப்போனன்ட் டீம்லேருந்து சொல்லுவாங்க, நாங்கள் எம்பரிக்கல் தெரப்பி கொடுக்கறனால தான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட்ஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் நோ. ஆஃப்டர் த கல்ச்சர் ரிப்போர்ட் கம்ஸ், வி இமீடியட்லி de-escalate the empirical therapy. Empirical therapy is actually saves life first, and targeted therapy optimizes the treatment later. So the sequence matter. And so we clinicians decide what test is to be ordered to which patient and the sample is collected at which time, and we also decide to which lab the test should be given. And it's not like that lab report is not very important, but it is actually so important. But clinician is the one who gives actual meaning to the lab report. So I conclude my points by saying that we respect microbiologists. They are actually an essential pillar of the healthcare system, but it is still the clinician who give the clinical correlation to it and give the meaning to it. Thank you for giving the opportunity. Thank you, sir. Okay, good arguments. So what is your side? What do you have to present? Good afternoon, everyone. I am representing the microbiologist side. Respected moderator, may suspect but a microbiologist proves. In medicine, treatment without confirmation is often just an educated guess. John Snow fought cholera by removing the Broad Street pump handle, while Robert Koch fought cholera by identifying the exact pathogen. Physician diagnosis is often provisional. History taking, symptoms, physical examination, clinical suspicion. But infections are masters of disguise. The same symptoms can occur in many diseases. Fever may indicate dengue, malaria, typhoid, leptospirosis, and cough may indicate tuberculosis, pneumonia, COVID-19, fungal infection, or even lung abscess. So symptoms alone are not enough. Symptoms can act, pathogens cannot. This is why microbiology is essential. Microbiologist uses gram staining, Zeal-Nielsen technique, culture techniques, ELISA, PCR, serology, and molecular diagnosis to identify the exact pathogen. A physician may suspect TB, but microbiologists confirm acid fast bacilli. And opposition சொன்ன மாதிரி sepsis பத்தி சொல்லணும்னா microbiologists confirm பண்ணுவாங்க whether it is due to staphylococcus, klebsiella, pseudomonas, or candida. Why is this important? Because treatment changes completely based on the organism that is involved. Wrong antibiotics may be prescribed, treatment may fail, complication increase agala, hospital stay increase agi, and later mortality may increase. My respected opponents proudly say that physicians are the first contact. First contact is important, but it does not mean that it is a final diagnosis. We don't fight what we imagine, we fight what we identify. In Malayalam we'll tell, Kanam Pattathadana Etuvam Valyabatam. History taking can sometimes mislead, and microbiologists leave evidence. I would like to state a Thirukural. Noi nadi noi mudal nadi, adu tanikkum, vai nadi vaipachayal.
This means first examine the disease, then identify the root cause and give the appropriate treatment. Coming to empirical treatment, they did tell that we'll only tell that it may lead to antimicrobial resistance. It is not only that, it can also delay the correct diagnosis, mask the other symptoms, harm natural flora. Microbiologists depend on targeted therapy. Now, let us move from individual patient to the entire population. Who prevents outbreaks? Who tracks epidemics? Who identifies emerging infection? The answer is microbiologists. When COVID-19 spread across the world, RT-PCR testing, viral genome sequencing, variant detection, and laboratory surveillance were all led by microbiologists. Without microbiology labs, there would be no confirmation, no isolation strategy, no contact tracing, and no outbreak control. Similarly, cholera outbreaks are identified through culture, food poisoning through organism detection, TB control through sputum technique. During outbreaks, physicians treat affected patient, but the entire disease is stopped from further spreading by the microbiologist. When one patient suffers, physician rises. When the entire population is threatened, microbiologist arises. Powerful laboratories make powerful hospitals. During hospital outbreak, they identify contamination sources, trace resistant organisms, and guide containment measures. Without microbiologists, ICUs may become infection hubs, antibiotic misuse increases, resistant organisms spread rapidly. I do agree that both sides are important, but people often ignore the microbiologists. I do reiterate that microbiologists are not behind the medicine, but behind the success of medicine itself. Medicine saves patient, microbiology saves mankind. I will like to conclude by telling that இது ஆரம்பம் மட்டும்தான், இனி என் நண்பர்கள் வரார்கள். ஒருத்தர் வந்த டிஸ்கஷன், எங்க டீம் வந்த கன்க்ளூஷன். நான் ஸ்பார்க் மட்டும் கொடுத்திருக்கேன், ஃபயரா என் நண்பர்கள் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. நன்றி, வணக்கம். Okay, good points raised. So what's your second talk now? Yes, start. Good afternoon, respected judges, professors, and my dear friends. So, before any culture is grown, before any PCR is performed, and before any culture report or any other report is generated, a clinician has already begun the process of saving one's life. With that said, I am speaking on behalf of clinician to highlight that they still remain the center of patient care. Why? நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெக்விசிஷன் ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். லைக் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இட் இஸ் அ கிளினிஷியன் ஹூ டேக்ஸ் த டீட்டெயில்டு ஹிஸ்ட்ரி, ஹீ லிசன்ஸ் டு த பேஷண்ட், ஹீ arrives at an provisional diagnosis, checks for an appropriate investigation, and furthermore fills that appropriate details in the requisition form and sends them to the lab. This requisition form is the bridge that connects clinical examination with the laboratory diagnosis. So, it is the clinician who initiates the process of diagnosis and treatment itself. Not only that, a specimen cannot speak for itself. The clinician speaks for the patient. So yes, we do acknowledge that the microbiologists play a very crucial role in identifying the pathogen and guiding the therapy. But even before the sample has reached the laboratory, we clinicians have started the treatment. We clinicians have already listened, suspected, and acted according to the relevant symptoms and actions. So, அவங்க சொல்றாங்க நாங்க வந்துட்டு, they say that we ignore the microbiologist. We do not ignore the microbiologist or their reports. Yes, I do accept that lab investigation is very important, and lab investigation do provide valuable scientific data. But the scientific data alone cannot diagnose, reassure, counsel or treat a patient. It is a clinician who does that. So lab reports cannot just stand alone. It's the clinician who correlates it clinically and explains the diagnosis to the patient, the family members, and furthermore takes the diagnosis
and the treatment part. So it is a clinician who clinically correlates the findings, explains the meaning to the patient and the family, and converts the information into medical decisions. For instance, let's take a sputum sample, because it may show that it is TB positive, but it is a clinician who initially suspects that it could be a TB from the symptoms of the patient. It is the clinician who sends for an investigation through a requisition form, and it is the clinician who monitors the ADR if at all anything happens and follows through the patient throughout the journey of their recovery. Also, a culture may show growth. A culture may show bacterial growth, but not every positive report represents the disease. It is the clinician who determines whether the patient requires treatment or not. At the same time, a report may identify infection, but only a clinician manages that disease. So they said that they prevent outbreaks. I do agree, and she also said that John Snow, a doctor, a physician who prevented cholera outbreak in London by tracking it to the contaminated water pipes and then prevented the disease. Yes, she also said that Robert Cox is the one who gave the postulates and furthermore proceeded with it. But it is even Robert Cox started with the clinical diagnosis, which happens at bedside by a clinician. So yes, we also cannot ignore the fact that outbreak recognition often begins with the bedside, with clinicians noticing unusual patterns before the laboratory confirms them. Yes, we do agree that microbiology is essential to modern medicine, but medicine is ultimately practiced not on samples but on human beings. So with that I conclude. Thank you. Okay. Definitely good points. Getting a lot of nice points from both sides. Okay, next one. Good afternoon, everyone, respected moderator, teachers, and my dear friends. My friend just claimed that they are the one who start the investigation at the bedside and fill the form. Clinician might collect the sample, but a microbiologist is the one who defines the parameter. If a clinician collects the sample after pumping a lot of empirical antibiotic, the sample would be of no use. A clinician can have all the clinical diagnosis in the world, but if they do not follow strict transport media, temperature, sterile protocols that is designed by a microbiologist, the sample would be of no use. They claim that requisition form acts as a bridge. Let's be honest, half of the time the form they send would be illegible or incomplete. A microbiologist doesn't just read any form. They act as a gatekeeper of patient safety, rejecting suboptimal samples that would otherwise lead to catastrophic misdiagnosis. A specimen is only as good as a microbiology science behind its collection. A clinician, they claim that they are the one who start the therapy and save the patient. I ask you, with what? Guesswork. A clinician can look at a patient with UTI all day along, but they cannot see which antibiotic specifically could treat the condition. It is microbiologists through AST that unlocks the exact biochemical key to the patient's survival. Doctors can look at the patient all day along, but they cannot see which bacteria is causing it. AST is the only thing that unlocks the right cure. Without our AST report telling which drug is susceptible or which drug is resistant, a clinician is like shooting an arrow in the dark room. Blind empirical therapy is the primary driver of AMR crisis. The bedside initiation you speak about is what driving the global pandemic of AMR crisis. If we look at the global scale, AMR is projected to kill 10 million people annually by 2050. Who is fighting this war? It is microbiologists in the lab who is tracking the superbugs, identifying carbapenemases, stopping the outbreaks before they wipe out the entire population. Microbiologist doesn't fight for a single person. They fight for the survival of the modern medicine. I'd like to conclude by saying that if the clinicians are acting like a captain on the deck, microbiologists are acting as the rudder, preventing the ship from hitting the iceberg. Thank you. Okay, very good again. Yes, the third person on this side. A very pleasant good afternoon to my teachers, judges, and my dear students. So, I would like to continue the argument on my clinician side.
So first, I would like to explain the role of a clinician, how a clinician acts as a central linking force in a hospital. So, when it comes to a clinician, he gets a report from all the departments in the hospital, like from the pathology, he gets the cytology, hematology and CBC reports. From the microbiology, he gets the culture reports and he gets to know about the cost of organism. From the radiology, he gets the images and the scans. And from the biochemistry and many other departments, the clinician gets the reports and the results, and he joins all these clues and solves the puzzle, and then he relates with the clinical condition and symptoms of the patient, and then he finally arrives and diagnoses and he plans the treatment plan. Now, I would say that ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் எப்படி எல்லா பிளேயர்ஸுமே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டும் they are just players, but it is the clinician who acts as a captain and wins the match and who plans the diagnosis and treatment. Next, coming to how a clinician actually prevents a complication in a patient. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட், ஒரு கிளினிஷியன் பார்த்தோன்னா அவரோட ரோல் வந்து சும்மா பேஷண்ட் வந்தோடனே ஓபிடிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மட்டும் கிடையாது. ஹி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரிவென்ட் மெனி காம்ப்ளிகேஷன் வாட் ஆக்சுவலி அ டிசீஸ் ஹேஸ். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே, ஒரு சிம்பிள் ஃபீவர் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அப்படியே ட்ரீட் பண்ணலாம், செப்சிஸாக மாறலாம். ஆஃப்டர் தட் இட் கேன் கோ டு செப்டிக் ஷாக் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் கேன் கோ டு டெத். Another example, like if we take a dengue fever, if it complicates, it might lead to severe bleeding and hemorrhage and dengue shock. A more important example, if you want, for pregnant mother, at early, if you don't diagnose high blood pressure, it can lead to eclampsia, and furthermore, it will be very fatal to the mother as well as the fetus. So culture reports were 48 to 72 hours ஆகலாம், but septic shock patient அதுக்குள்ள collapse ஆகி death வரைக்கும் போகலாம். So next, I would like to oppose the points that my friendly opponent has told. So ஒரு sample collection அப்போ நிறைய contamination வருது and there's a lot of problem of course. ஒரு sample collection எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு clinicianக்கு it is one of sort of a burden, it's a very big job. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a balance between two things. First, it is a balance between like we have to collect the correct sample for an accurate diagnosis, and we should not deteriorate the patient during the collection of the sample, because most of the samples collection up these procedure itself might sometimes complicate and deteriorate the condition of the patient. So let's take an example of collection of CSF meningitis. So CSF meningitis எடுக்கும்போது like we do the lumbar puncture, right? So lumbar puncture up we'll have to look for the vitals, sometimes we have to look for CT scans also, and then we have to insert the needle carefully, the lumbar puncture needle. And then we have to look for the contraindications and risk. Like risk la pathina we have headache, mild bleeding, and sometimes it can lead to brain herniation also. And then most importantly, after collection of the sample, we have to store it at a cold temperature, and then we have to transport it immediately, because if we actually reduce the time or we delay while transporting the sample, it might actually reduce the viability of the organisms. So next, I would like to actually oppose the point of AST. So my dear friends, she says that it is actually the microbiologist actually who says without their help, we can't actually give what drug it is. Yes, of course, at this point, I agree that microbiologists, they tell whether the organism is sensitive or resistant, but that doesn't end there. So it is the clinician, after that, we have to look for the particular drug allergy for that patient. After that, we have to also look whether that particular drug is feasible for the patient, whether the patient can afford it, whether it is economical for the patient, and then only we can actually give the drug, not by just listening to the microbiologist's opinions. Next, coming to antimicrobial resistance, which is a very interesting point I would like to tell today. So, before going to antimicrobial resistance, I would like to raise a question to my dear audience and my 4 opponents right now. நீங்கள் எல்லாருமே லைஃப்பில் ஒரு தடவை டாக்டர் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் ஒரு தடவையாவது நீங்கள் ஓவர் த கவுண்டர் ட்ரக்ஸ் வாங்கி ஃபார்மசியில் சாப்பிட்ருப்பீங்க வித்தவுட் த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டாக்டர். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இப்போ ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ட் there is 2 points. First is most of the time the reason is the patient itself, not the clinician.
எப்படின்னா தேர் டூயிங் செல்ஃப் மெடிகேஷன் சார். எப்படின்னா இன்னைக்கு யாருமே ஒரு கிளினிஷியன் ஒரு 10 வருஷம் MBBS படித்து MD முடித்து ஸ்பெஷாலிட்டியெல்லாம் முடித்து டாக்டரை நம்ப மாட்டுறாங்க. கையில் இருக்கிற ஃபோனில் கூகுள், ஜெமினை, AI அதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு அங்கே போய் சிம்டமை சொல்லிவிட்டு அங்கே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அது ஒரு ட்ரக் கொடுக்கும். அங்கே கொடுக்குற ட்ரக்ஸை ஃபார்மசியில் போய் வாங்கினா ஃபார்மசிஸ்ட்டும் நம்ம கண்ட்ரியில் கொடுக்குறாங்க. அந்த ட்ரக்கை வாங்கி போட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வராமல் என்ன சார் வரும்? ஸோ that is a major problem that is really running in our country right now. And the next point is that I cannot tell that in the antimicrobial resistance ku clinician la kaaraname illan sollave mudiyadu. Of course we are also a reason, but just think one point. Day one when the patient arrives, of course I'll send the samples and the reports to all the departments, but I had to start the empirical treatment because enakku the patient oda life romba important at that time. So I had to treat an empirical treatment with a broad spectrum drug. And because like as I said earlier, or a septic patient edutona sepsis and can lead to septic shock, which I really don't want. For at that point of time, the resistance is not a problem for me. My patient life matters there. So I'd like to conclude my debate by telling that the antimicrobial resistance is not the fault of a clinician alone. It is a shared systemic problem that is running in our country. Thank you. Okay, good. Next person. The labs. Good evening to one and all present here. Good evening to respected moderator, sir. Good evening to the respected dignitaries and my dear friends. So firstly, before I get stethoscopes thrown over me, I would like to declare that physicians are undeniably important. They are the healing voice the patients hear, the hands that heal them and everything. But when it comes to accurate diagnosis, microbiologists are the silent army who work behind in the laboratories for the cure. And oppositionல சொன்னாங்க, அதாவது மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேயர்ஸ், ஃபிசிஷியன் வந்து கேப்டன் மட்டும் போய் விளையாண்டா கப்பு ஜெயிக்க முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ லைக் தட் I would like to say that first பேசினவங்க சொன்னாங்க a scenario that a person comes with an array of symptoms and signs and the physician takes their steps to cure it அப்படின்னு. ஒரு array of symptoms அப்படியே ஏதோ கல்யாண வீட்டில் வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்த மாதிரி கன்ஃபியூசிங்காகவும் ரொம்ப வெரி ஃபெமிலியர் அண்ட் கன்ஃபியூசிங்காகவும் இருக்கலாம். பட் ஆனால் வித்தவுட் கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸ், ஆன்டிஜன் டிடெக்ஷன், PCR அண்ட் சென்சிட்டிவ் டெஸ்டிங், ட்ரீட்மெண்ட் பியூர்லி பிகம்ஸ் ஜஸ்ட் கெஸ் ஒர்க். பட் இதெல்லாம் வச்சு தான் the physician depends on these reports to make a definitive decision about the treatment. And also my opposition was saying that once the fever is left untreated, it may advance to sepsis and shock and everything. So over the course of time, after fever appears, you can't go and request the bacteria to not multiply. You'll have to send test samples and figure out what is a causative organism, and then you have to start the accurate treatment for it to look for the cure. And also, in fact, one microbiology report can completely change the course of an entire treatment. And talking about antimicrobials, can we even imagine a world without antimicrobials? A simple scratch would turn into a fatal condition. And also, not only the antimicrobials used, and also with the antimicrobial resistance, the microbiologists again come into the scene to tackle this situation. They identify different strains and their resistance pattern, and they give a solution again for it. And also, now let us move on to one of the greatest success stories, the discovery of vaccines. So before vaccines, diseases like polio, measles, diphtheria and smallpox, they destroyed entire generations. But now, today medical students only know smallpox from their textbooks. And this is the biggest victory of microbiologists. They made sure that these diseases would never be faced again by the humanity. And talking about microbiology and leaving out the biggest outbreak our generation faced, COVID-19, would be incomplete. On a time when many were busy forwarding WhatsApp remedies and brewing different decoctions, microbiologists silently worked towards identifying variants and developing vaccines in record time. And yes, physicians are undoubtedly important. They are the heroes. அவங்க தான் வந்துட்டு காட்டு தீயை அணைக்கிறவங்க. ஆனால் microbiologists அந்த காடு தீ பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிவென்ட் பண்ணுறாங்க. And also, my opponent talked about critical sample collections. In the sample collection munadiyum, there's a very crucial step, which is sterilization.
which was put forth from the revolutionary germ theory by Louis Pasteur. Without that, அதாவது வந்த கண்டிஷனை விட இன்னும் அட்வான்ஸ்டான கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போய் விடுறது தான் சிச்சுவேஷன். So finally, I would like to conclude it with the note that when humanity was losing the battle against infection, it was a microbiologist who looked into the microscope and changed history forever. Thank you. Okay, nice. Okay, very nice. And the last one from this side, there's a clinician side. குட் ஆஃப்டர்நூன் ஒன் அண்ட் ஆல் கேதர்ட் ஹியர். நான் என்னோட பாயிண்ட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆப்போசிட் டீமில் இருக்கவங்கள கொஞ்சம் கொஷின் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஐஸ்வர்யா, நீங்கள் தானே பேசுனீங்க வேக்சின் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசுனீங்க. எஸ், வெரி குட், நல்லா பேசுனீங்க. ஆனால் அதில் ஒரு லைன் சொன்னீங்க, இன்னைக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து ஒரு புக் ரீடிங் டாப்பிக்காக இருக்குன்னா அதுக்கு மைக்ரோபயாலஜி தான் ரீசன். ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு தெரியுமா? எட்வர்ட் ஜென்னர். அவர் ஒரு கிளினிஷியன். ஸோ இதுலேயே ப்ரூவ் ஆகுது வேக்சின் டெவலப்மெண்ட்டில் கிளினிஷியனோட ரோல் எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னு. இவ்வளோ பாயிண்ட் எடுக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதை பற்றி கொஞ்சமாக ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வரணும்னு உங்களுக்கு தெரியலையே. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெரிலைசேஷன், டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் என்னென்னவோ பேசுனாங்க. நான் ஒன்று தான் கேட்குறேன், உங்களுக்குலாம் சேவியர் ஆஃப் மதர்னா யாருன்னு தெரியுமா? அட்லீஸ்ட் ஃபாதர் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீன் யாருன்னு தெரியுமா? தெரியாது, ஆனால் பேச வந்துட்டீங்க. ஃபாதர் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீன் ஜெமுல் வைஸ். அவர் ஒரு டாக்டர், அவர் ஒரு கிளினிஷியன். ஸோ அவர் ஏன் சேவியர் ஆஃப் மதர்னு சொல்கிறாங்க தெரியுமா? அவர் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஹேண்ட் ஹைஜீன் வந்து ஆப்ஸ்டெட்டிக்கல் கிளினிக்ஸில் பண்ணால் பியூர்பெரல் ஃபீவர்லாம் வந்து அதோட இன்சிடென்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணலான்னு. ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீனே ஒரு கிளினிஷியன் தான். ஸோ நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டெரிலைசேஷன், வேக்சின் டெவலப்மெண்ட், இது எல்லாத்துலேயுமே கிளினிஷியன்ஸ்க்கு பெரிய ரோல் இருக்குது. ஸோ நம்ம எஸ்டிஆர் சொல்கிற மாதிரி தான், ஃபஸ்ட்டு யார் வராங்கங்கிறது முக்கியம் இல்லை, லாஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு யார் வராங்கங்கிறது தான் முக்கியம். அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, அதை எப்போ எங்கே எப்படி கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோங்கிறது தான் முக்கியம். அதே மாதிரி லூயிஸ் பாஸ்டர் பற்றி பேசுனீங்க. எஸ், ஐ அக்ரி, ஹீ கேவ் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன். பட் டு யூ நோ ஹூ ஆக்சுவலி இம்ப்ளிமெண்டட் இட்? ஹீ இஸ் அ சர்ஜன், டாக்டர் ஜோசப் லிஸ்டர். ஸோ அகைன் என்ன பண்ணுறோன்னு முக்கியம் இல்லை, அதை எப்போ எங்கே கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோமான்றது தான் முக்கியம். ஸோ நான் இப்போ என்னோடய பாயிண்ட்ஸ்க்கு வரேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்த என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டயக்னோசிஸ், ட்ரீட்மெண்ட், ப்ரிவென்ஷன் அப்படி பல ஃபிசிஷியன்ஸோட ரோல்ஸை டீட்டெயில்டாக சும்மா பிச்சு உதறிட்டாங்க. நவ் ஐ வுட் லைக் டு சே சம் பாயிண்ட்ஸ் விச் ஆர் அடிஷ்னல் டு திஸ். I agree, laboratory reports are essential தான். But at times healing is not only about diagnosing a disease, it is also about understanding the person who is suffering, which only a clinician can do. எந்த ஒரு மெடிசன்னாலையும், எந்த ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ்னாலையும், எந்த ஒரு லெபார்ட்டரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னாலையும் செய்ய முடியாத ஒன்று ஃபிசிஷியன்ஸ்னால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். தட் இஸ் த எமோஷனல் கனெக்ஷன் வித் த பேஷண்ட். அதுவே பல இம்பார்ட்டண்ட் டயக்னோசிஸ்க்கு அது வந்து ஒரு வழிவகுக்கும். ஸோ ஒரு பேஷண்ட் ஃபியர்லையும் பெயின்லையும் ஆங்ஷியஸாக இருக்கும்போதும் they don't look for a test result, they look for a clinician who actually reassure them, who actually give them hope and guide them. A clinician will listen to patients' fears, explain difficult truth with compassion, comfort families during uncertainty. இதெல்லாம் எந்த மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட்னால பண்ண முடியும்? only a physician can do. So to conclude my talk in favor of clinician, lab reports may guide the path, but clinician is the warrior who walks it and the hero who leads patient back to life. இங்கே எல்லா ஹீரோஸும் வெப்பன்ஸை கேரி பண்ணிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது இல்லை. சிலர் ஒயிட் கோட்டை போட்டுட்டு தினம் ஒவ்வொரு நாளும் ஹியூமன் லைஃப்காக வாரியராக வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க. எஸ், வி கிளினிஷியன்ஸ். இதுக்கு மேலேயும் என்னோட ஆப்போனன்ட் டீமில் என் ஃப்ரெண்ட் ரிஷிகாந்த் என்ன பேச போகிறான்னு தெரில. தேங்க்யூ ஆல். Yes, good style of debate. Now he is having the final words. Okay. Good afternoon everyone gathered here. Respected HOD sir and professor and judge, for everyone good afternoon. Before starting my speech, first of all I respect every clinicians who work hard work, every physicians and the dedicated works வந்து நம்ம பாராட்டணும் ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா இவ்வளோ இன்னைக்கு மெடிக்கல் இவ்வளோ ரீச் ஆகிக்குன்னா கிளினிஷியன்ஸ் தான் காரணம். தென் பட் ஃபிசிஷியன்ஸோட ஹார்ட் ஒர்க்கை புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் மைக்ரோபயாலஜிஸ்டோட ஹார்ட் ஒர்க், டெடிக்கேஷன், கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் யாருக்கும் அவ்வளோ தெரிஞ்சதில்லை. எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம விஸ்வநாதனே சொல்லலாம். விஸ்வநாதன் என்ன சொன்னால், ஸ்டெரிலைசேஷனை நாங்கள் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னான்.
பட் ஸ்டெரிலைசேஷனை கண்டுபிடிச்சது யார்? கண்டுபிடிச்சனால தானே நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட்டே பண்ணீங்க. ஸ்டெரிலைசேஷனை கண்டுபிடிச்சதே லூயிஸ் பாஸ்டர் தான், அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து இப்போ இன்னைக்கு புக் ரீடிங் டாப்பிக்காக இருக்குன்னா அதுக்கு மெயினாக ஃபிசிஷியன்ஸ் தான் காரணம்னு அவர் சொன்னார். ஓகே, ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சதே எட்வர்ட் ஜென்னர் தான், ஒத்துக்கிறோம். அவர் ஒரு ஃபிசிஷியன்ஸ் தான், ஒத்துக்கிறோம். பட் இந்த வேக்சின் ரீச் ஆகி இன்னைக்கு இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் எராடிகேட் பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த ஹீட் ஸ்டெபிலிட்டி தான் காரணம். அதை கண்டுபிடிச்சது ஒரு மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் லெஸ்லி கோலியர் தான்ன்றது உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். தென் ஓகே, இதை விடுங்க. எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி டயக்னோஸ்டிக் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து வேக்சின் டெவலப்மெண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் அடிக்கிட்டே போனாங்க. இது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் நிறைய இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஸ்க்ரீனிங் பிஃபோர் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன். இன்றைக்கி வந்து ஃபிசிஷியன்ஸ் பிளட் ஆர்டர் பண்ணும்போது அந்த பிளட்டில் வந்து HIV, சிஃப்லிஸ், ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அந்த பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் கேரண்டி கொடுக்குறோமே, அது யார்? நாங்கள் தானே, மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட். அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் எரர்ஸ் எல்லாம் தடுத்து ஒரு மெடிக்கல் டிசாஸ்டரவே நாங்கள் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம். வி நாட் ஜஸ்ட் டயக்னோசிஸ், வி ப்ரிவெண்ட் த மெடிக்கல் டிசாஸ்டர் பிஃபோர் இட் ஈவன் ஸ்டார்ட்ஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா கன்ஜெனிட்டல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஒரு ப்ரெக்னென்ட் மதருக்கு டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க. டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக திஸ் இஸ் த குரூப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் டெலிவரி அப்போ வந்து மதர் டு சைல்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இந்த மாதிரி இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷனே காப்பாற்றுறோமே, அப்போ இது பேர் எமோஷன் இல்லையா விஸ்வநாதன்? இது பேர் ஹோப் கிடையாதா? அண்ட் தென் இது மட்டும் கிடையாது, ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், ஆர்கன் மேட்சிங், இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் மானிட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் தென் ஃபைனலி அவர் சொன்ன 2 டாப்பிக்கை மட்டும் ஹைலைட் பண்ண விரும்புகிறேன். விஸ்வநாதன் கடைசியாக ஒன்று சொன்னீங்க, த ஃபிசிஷியன் வி ஆர் த ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் ஹீரோஸ் தான், பட் பேக்கில் வேலை செய்கிற கேமராமேன், ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் இல்லாமல் எந்த ஹீரோவும் உருவாகிறதில்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று சொன்னீங்க, வி ஆர் த வாரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் முன்னாடி போராடுற எனிமி யாருன்னே தெரியாமல் யார் கொடுங்க போய் சண்டை போடுவீங்க? நாங்கள் தான் கண்ணுக்கு தெரியாத எனிமியே கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு சொல்கிறோம், அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் கடைசியாக வந்து நம்ம லேப் டயக்னோசிஸ் ரிப்போர்ட் இல்லாத உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆனது இலக்கு தெரியாமல் எய்யப்பட்ட அம்பு போன்றது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி சார். சார் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன கேள்வி. ஒரு சீன், ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஐசியூவில் வந்து அட்மிட்டட், செப்டிசீமியான்னு நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு பிளட் கல்ச்சர் கொடுத்துட்டீங்க. உங்களுக்கு ஒரு மல்டி ட்ரக் ஆர்கானிசம் வந்து க்ரோத் வந்துருச்சு. இப்போ கிளினிஷியன் வந்து நீங்கள் லேபை காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்களா? லேப் பீப்புள் வந்து கிளினிஷியனை இமீடியட்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஹூ வில் ஃபஸ்ட் ரைஸ் யுவர் வாய்ஸ்? Yes, you cannot take too much time. Yes. You can start. Yeah. Sir, as you told, the organism is multi-drug resistant. So, we would have started with some broad-spectrum antibiotics. There would have been no response at all for the patient. The patient will be getting more severe. So, we will immediately contact them and ask about the culture. It's our responsibility if in case patient is not recovering. But they will contact only when the report comes. But until that, we can't wait. In normal cases, they will talk when the report comes. But in this case, we will talk. It is your whole responsibility. Yes, sir.
ஓகே சார், எங்கள் ஆப்போனண்ட் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி செப்சிஸ் பேஷண்ட்க்கு இந்த கண்டிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தே வில் காண்டாக்ட் அஸ் அப்படின்னு. ஸோ என்ன தான் காண்டாக்ட் பண்ணுறது அவங்களா இருந்தாலும் இதுக்கு முக்கியமான டெசிஷனை வந்துட்டு மேக் பண்ணுறது நாங்கள் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் இது என்ன ஸ்ட்ரெயின், இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்லாம் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் தான். அவங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு எம்பெரிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டே இருந்தால் செப்டிக் ஷாக் டெத்துன்னு போயிடும் சார். ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் ஃபைனல் டெசிஷன் வுட் பி ஆன் வாட் ப்ராம்ஸ் வி கிவ் டு தெம். ஸோ ஓகே சார். First, We'll come to talk. We'll come to talk. So I would say, I mean, From the lab side or the clinician side? அவங்க சொல்றாங்க நாங்க தான் அப்படின்றாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அவங்க magnanimous-ஆ சொல்றாங்க. yes sir. You have to come out of with this. Yes sir. The thing is that as they are giving the bedside support, they would contact us for the. No. The talk is. What you are telling, அவங்க தான் கான்டாக்ட் பண்ணணும். So அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணாலும் நாங்க. No, that first யார் அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணணும், நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி சொல்லணும். The thing is that sir, first identify பண்றவங்க யாரு, it is important. You have identified, then who will communicate? You are the microbiologist, he is the clinician. Who should come first? So once if the microbiologist gets the clarity about, okay sir, okay sir, microbiologist க்கு தெரிய வந்துச்சுனா they should inform the clinician because உடனேவே Yes, that's they it. have to treat That's them. the point, madam. Yes sir. Yes, we will have to communicate sir. Yes. So once you get the report, anything very critical, you have to communicate, alert the clinician. That's a very important thing. Okay. So sit down. See, a very important thing they raised is like the problem with the lab side, that is, they have to treat the patient. Patient may not wait long, or the doctor may not get long time to wait for the report. That is, a culture report usually take 2 days, 3 days, like that. So is there any shortcut for that? Is there anything new development? Point of care testing, yes, but no, not like that. I think the faster sepsis analysis, septic tests are available now. The culture reports with sensitivity, maybe antibiogram may be available within 5 to 6 hours. That is coming up. That will be very good. It's very important. So the thing is, yes, sir has already made it clear who has to communicate. Yes, both sides have to communicate. See, if the clinician is facing a problem, they have to call the microbiologist and talk to them, present your problem, and tell them what exactly you are looking for, what is really creating problem for you. Then only they can give a correct answer to you, and they can find a solution for you also. Both sides, it is very important. We cannot fight with each other. Then somebody else will take the cup and go. It's like we may be fighting, but ultimately then AI will come and take the place. Or maybe you will find a disease, the clinician will find a disease, the lab will find out the organisms, but the pharmacological company will come and they will make the big business there. So ultimately we all have to complement to each other and work for the betterment of the patients and go on and on. And thank you for the program, sir, for inviting me. Both sides have done very well, presented both sides very well. Actually, it's difficult for the lab sides to defend themselves, but they've done it very well. Okay. So both sides have done very well. So it is my part was to moderate, not to judge. Though you addressed as judge, is not judging. Actually, it was very good, very well done debate. Both sides have raised a lot of points beyond this subject. Actually, it has covered a lot of things, very important things in the clinical practice and the patient management also. Thank you. Well done. Congratulations. Thank you, sir, for moderating this session.
Thank you to all the debate participants for your insightful perspectives. Now, we'll be moving on to the much awaited prize distribution session. I request Dr. Prashanthan to do the honors. For poster making, the first prize goes to Team 6, Brisha RB, Gauri Krishna and Anna Arul David. You are requested onto the stage. Second prize goes to Team 3, Shruti, Nikita, Ravan and Abhinaya. Now for the green art competition, the first prize goes to Team 4, Janani M, Gauri Krishna, Brisha, Anarul David and Subika. The second prize goes to Team 3, Sanjay, Shubhana, Abhinaya, Sajna and Aditya. The second prize goes to Team 3, Sanjay, Shubhana, Abhinaya, Sajna and Aditya. Congratulations to all the winners and participants. You guys have done an amazing job. Now to honor Dr. Prashanthan sir, Dr. Palaniappan sir is requested to grant the token of memento. Get ready for an engaging role play on the topic, A Day in the Life of a Microbiologist. Let us now invite the first team for an insightful and thought-provoking role play.
சரி அதுலேயும் இவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண அதிலே பண்ணிக்கோங்க. Good afternoon everyone. Welcome to our role play presenting on a topic, a day in a life of microbiologist. Today we are going to take you through a journey of microbiologist's life. A journey filled with challenges, responsibilities, unexpected situations and meaningful contributions to patient care. So let us step into the world behind the microscope where science meets service and every small observation can save a life. We are the fastidious fighters from Healan Thrones, here to present a fast-paced, unpredictable and brilliant microscope life of a microbiologist. Scene 1. It is early morning in the microbiology department. Just as the microbiologist prepares to start her laboratory work, one of her PG students rushes into the cabin with an important update. Due to a sudden change in schedule, the microbiologist is required to handle a class immediately. Even in the middle of a hectic routine, teaching future doctor is also part of her duty. She quickly gets ready and heads towards the classroom. Good morning, ma'am. Coffee? Good morning. Thank you. She is a fantasy, sha-na-na-na-na, oh oh. Sweet as a harmony, sha-na-na-na-na, oh. Excuse me, ma'am. Yeah, come in. Ma'am, இன்னைக்கு ஷெட்யூல் மாறி இருக்கு. 8:30 கிளாஸ் நீங்க தான் எடுக்கணும். அப்படியா? என்கிட்ட இந்த பிபிடி வேற இல்லையே. லாஸ்ட் இந்த டாபிக் கிரீஸ் தான் எடுத்தாரு. அவர் எங்க இப்போ? மேம் அவர் இன்னும் கேபின்கே வரல. அவர் ஜூஸ் வாங்கிட்டு அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட் போயிருக்காரு. சரி நான் வரேன். நீங்க போய் அட்டெண்டன்ஸ் எடுங்க. Is this a class in a movie theater? Switch on the lights. Friend. Good morning, class. Today the topic of discussion is malaria. டேய் நேற்றுக்கு மேட்ச் பார்த்தியா? சிஎஸ்கே தரமாக குஜில் பண்ணிட்டாங்கல்ல. டேய் ஆமாண்டா செம மேட்ச்டா. டேய் மேம் பார்க்கறதா கொஞ்சம் அமைதியா டேய். You stand up. Which cell does hepatic melanocytes enters? மேம் தெரியல மேம். தெரியலையா? தெரியல. Sit down. போச்சுடா, என்னடா அதுக்குள்ள பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. போச்சு போ. வேற ஒண்ணுமே எழுதலடா, ஃபுல்லா கதை தாண்டா எழுதி வச்சிருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் வீக் கூட கிளாஸ் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க. ச்சே, 3 மார்க்கில் சென்டம் போயிடுச்சு. அடுத்த ரோல் நம்பர் யாரு? ஓ நீயா? வாங்க சார் வாங்க. உங்கள் பேப்பருக்கு தான் இவ்வளோ நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னடா எழுதி வச்சிருக்க? ஃபுல்லாக கதை தான். அது என்னடா கேனடாக்கு பதிலாக ஜெயகடான்னு எழுதி வச்சிருக்க?
மேம் அது ஜேயில் சீதா மேம் போட்டிருக்கேன், அதுக்காச்சும் ஒரு மார்க் போடுங்க. இருக்கிறதே 2 மார்க் தான், இதில் 1 மார்க் வாங்கி என்னடா பண்ண போற? போ, பேப்பர் எடுத்துட்டு போ. அடுத்த ரோல் நம்பர் வாங்க. ஒன்றும் கால் பண்ண மச்சி, நானும் வாங்கி வச்சுதான் அவன் கூட வந்துடுவேன். போ. பரவாயில்லடா, பாஸ் ஆயிட்டு. கீப் இட் அப். மச்சி டேய், சத்தியமா கதை தாண்டா எழுதுனேன். என்ன மச்சி இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டீங்க? மச்சி துரோகம் இல்லடா, விசுவாசம். என் விசுவாசம் என்னைக்கு சந்திராக்கு தான். Scene 2. A group of students enter HOD's cabin to get permission for leave. While signing the forms, the HOD remembers something important, the internal assessment marks. They are not yet updated, so he calls the PG student and instructs them to help with correcting the answer papers. Assalamualaikum ya. Excuse me sir. Sir, leave letter. கேக்கல சத்தமா. சார் பேரண்ட்ஸ் வராங்க, லீவ் வேணும். பேரண்ட்ஸ் வராங்கன்னா நீ எதுக்குப்பா பார்க்க போகணும்? உனக்கு ஏதாவது அங்கே வேலை இருக்கா? நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க, போகாமல் இருங்க, இட் டசன்ட் மேட்டர். பட் மண்டே கிளாஸ் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும். இப்போ போங்க, மண்டே கிளாஸுக்கு திருப்பி இங்கே வந்துடுங்க. ஓகே சார்? நான் ரொம்ப தூரம் சார், மதுரையிலேருந்து எப்படி சார் நான் மண்டே வர முடியும்? ஃபோர்ஸா இருக்கு, வெதர் தப்பா இருக்கு, ஃப்ளைட் எடுக்க மாட்டேன்னு பைலட் சொன்னா, ரோடு ரப்பா இருக்கு, ரூட்டு டப்பா இருக்கு, கார் எடுக்க மாட்டேன்னு டிரைவர் சொன்னா, ஏதாவது கதை சொன்னேன், நான் ரஃபா இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம், கடைசியாக வச்ச இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டில் பாஸ் ஆகிட்டீங்களா? மார்க் இன்னும் வரல சார். சரி போங்க. டாக்டர் ஐஸ்வர்யா, ப்ளீஸ் கம் ஹியர். ஐஏ பேப்பர்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணி வச்சா, எப்போ ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுவீங்க? மேம் கிட்ட சொல்கிறேன் சார், கரெக்ஷன் பாதி முடிஞ்சிடுச்சு, மோஸ்ட்லி இந்த வீக்லேயே போட்டுடுவாங்க. Scene 3. Just as the microbiologist starts correcting the answer paper, a lab assistant rushes into the cabin and informs her that there is a contamination in one of the culture plates inside the laboratory. Realizing the seriousness of the issue, the microbiologist immediately leaves the paperwork aside and heads towards the microbiology lab. மேம், ஹெச்ஓடி சார் ஐஏவோட ரிசல்ட்ஸ் கேட்டார். கரெக்ஷன் ஓவரா மேம்? இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பர் இருக்கு, இப்போ முடிச்சிடுறேன். Ma'am, there's a contamination in the sample. Okay, I'll come. பேப்பர் கரெக்ஷன் ஹெச்ஓடி சார் கேட்டாரு. அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் போய் ஃபர்ஸ்ட் அதை செக் பண்ணுறேன். என்னாச்சு? என்ன சாம்பிள் இது? Urine sample, ma'am. என்ன டைப் ஆஃப் யூரின் சாம்பிள்? Ma'am, this is spot urine sample. மோஸ்ட்லி இது கலெக்ஷன் அப்போ வந்த கண்டாமினேஷனாக இருக்கும். ஸோ நம்ம திரும்பவும் சாம்பிள் கேட்போம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ரீசைக்ளிங்காக நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிருங்க. Scene 4. After successfully sorting out the contamination issue in the laboratory, the microbiologist returns back to her cabin. There, one of the PG students approaches her with a personal and academic problem.
Being not only a doctor but also a mentor, she patiently listens to her comforts and motivates her to stay confident. Just then an intern suddenly enters the cabin, asking about the lab result for a sample he forgot to inform. The microbiologist quickly heads towards the lab. Suddenly her imagination runs wild. The tiny bacteria inside the microscope seems to come alive and start talking. அப்பாடா, ஒரு வழியா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சது. இப்போவாது பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணலாம். மேம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை. மேம் எனக்கு தீசிஸ்ல ஒரு பிரச்சனை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சரி புலம்பாத, தீசிஸ் தானே, அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாளைக்கு எடுத்துட்டு வா, பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப நன்றி மேம், நிறைய ஹெல்ப் பண்றீங்க. உங்களை மாதிரி ஆனால தான் ஊர்ல மழையே பெய்யுது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். யா கம் இன். என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. மேம், லேப் ரிசல்ட் வந்தாச்சா? எந்த ரிசல்ட்டு? எதை பற்றி பேசுறீங்க? மேம், ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு போனேனே மேம், கிராம் ஸ்டெயினிங். என்னம்மா நீங்க இப்படி பண்றீங்களா? சாம்பிள் வச்சா சொல்லிட்டு போக மாட்டீங்களா? சொன்னாதானே தெரியும். மேம், டியூட்டியில் எனக்கு செம்ம ப்ரெஷர் மேம். திரும்புகிற இடத்துலலாம் சும்மா அடிக்கிறாங்க மேம். அந்த ப்ரெஷர் டென்ஷனில் எப்படியோ மறந்துட்டேன் மேம். கொஞ்சம் ரிசல்ட் மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்களேன். அப்படி என்னமோ எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. ஃப்ளாஷ்பேக். டே இன்டர்ன், வைட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டியாடா? சார், ஆல் நார்மல் சார். பேஷண்ட்க்கு என்ன பிரச்சனை? வாட் இஸ் த டயக்னோசிஸ்? சார், அது வந்து யூடிஐ சார். UTI? I see. So tell me, what are the organisms causing UTI? E. coli சார். E. coli, சரி. E. coli மட்டும்தானா? மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறா? சார், மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ் தெரியல சார். என்னது, இது கூட தெரியலையா? செகண்ட் இயர் மைக்ரோபியாலஜி கிளாஸ் தூங்கிட்டாடா இருந்த? இஃப் யூ வாண்ட் பி a good doctor, learn microbiology well. மனசிலாய இந்த கிளினிக்னால எந்த ஒரு காரியா இருப்பா? ஐயோ சாரி சார், அது வந்து நான் உன் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கேட்க வரல. ட்ரை டு டூ பெட்டர். தம்பி, என் டியூட்டியும் சேர்த்து பார்த்துட்டு சரியா? அண்ணன் கிளம்புறேன். சார், உங்கள் டியூட்டி தானே சார், நான் ஏன் சார் பார்க்கணும்? என்னாலலாம் பார்க்க முடியாது சார். நான் ஏன் உங்கள் டியூட்டியெல்லாம் பார்க்கணும்? நீங்கள் முடிஞ்சதை பார்த்துக்கோங்க, என்னாலலாம் பார்க்க முடியாது. എന്തോ എന്റെ പ്രശ്നം ഇനി ഞാൻ പറയും, നീ കേൾക്കും. വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ആവാം, അതിനെക്കാളും 4-5 ഓണം കൂടുതൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആവല്. ശരിയാ? இல்லாத ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்க எனக்கு தெரியும். அந்த வாய்ப்பு கை நழுவி போனா இழுத்து தக்க வச்சுக்குவோம் எனக்கு தெரியும். சரி புலம்பாத. சரி, நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறதா இருந்தால் வெயிட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நான் ½ அன் ஹவர் கழிச்சு நானே சென்ட் பண்ணுறேன். திரும்பி போற ஐடியாவே இல்லை. I am coming. சிங்கிளாக தான் இருக்கும். கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில். அண்ணன் அவன் ஆல்கஹால் வாஷ்லேயே கிளம்பிட்டாங்க. 2 மைக்ரோமீட்டர் இருந்துட்டு டைலாக பாரு. சரி, கொஞ்சம் ஆடாமல் இல்லை. அதான் ஹீட் ஃபிக்ஸிங்லேயே கொண்டுட்டீங்கல்ல, எங்கே ஆடுறது? இது என்னோட கோஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. Scene 5. After completing the E. coli sample analysis, the microbiologist is called again by a PG student to examine another important AST culture.
As the microbiologist carefully observes the culture plate, she identifies the presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, a dangerous hospital-acquired resistant organism. The microbiologist and the hospital staff quickly begins infection control measures to stop the spread of MRSA inside the hospital. மேம் இந்த ஏஎஸ்டி கல்ச்சர் பாருங்க. என்னாச்சு? கோல்டன் காலனிஸ் தெரியுது. அப்போ ஸ்டாஃப் ஆரிஸா இருக்குமோ? எதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் டிஸ்கெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ற? என்கிட்ட இல்லாத ரெசிஸ்டன்ஸா? பெனிசிலினுக்கு ரெசிஸ்டண்டா இருக்கு, மெசிசிலினுக்கும் ரெசிஸ்டண்டா இருக்கு. எதுக்கு தாண்டா சென்சிட்டிவா இருப்ப? அந்த வேங்கோ வாசனை எடுங்கடா. ஐயோ வேன்கோ மைசனா, அவனை மட்டும் கூப்பிடாதீங்க, என்னை விட்டுடுங்க ப்ளீஸ். டாக்டர் ஐஸ்வர்யா, இந்த மந்த்ல எத்தனை எம்ஆர்எஸ்ஏ பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு பாருங்க. மேம் இந்த மந்த்லி 10 பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அதுவும் ஃப்ரம் தி சேம் வார்டு. அப்போ இது கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். நான் உடனே ஃபிசிஷியனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஹலோ, குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம், சொல்லுங்கள். மேம், ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம். லாஸ்ட் 1 மந்தில் உங்கள் வார்ட்லேருந்து 10 பேஷண்ட்ஸ்க்கு எம்ஆர்எஸ்ஏ ரிப்போர்ட் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் மேம். ஓகே மேம், நான் ஸ்டாஃபோட ஸ்வாப் சாம்பிள்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. Scene 6. After handling one problem after another throughout the entire day, the microbiologist finally returns to cabin. She sits down quietly, looking completely exhausted. In a world, the endless stack of culture plates and the heavy weight of fatigue, the lab door softens. A pillar of strength, mentor, and a dearest friend steps into the light. For a microbiologist running on empty, this well-wisher doesn't just bring relief, they bring the grounding comfort of home. ஏய் ஹைடி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? ஹாய், ஏதோ இருக்கேன். இந்த ஒர்க் டென்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஏய் சும்மா சொல்லாத, மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் தானே, ஒரே இடத்துல மைக்ரோப்ஸு மைக்ரோஸ்கோப்புன்னு ஜாலியாக இருப்பேன். டே அமுல் பேபி, காலையில் எந்திரிச்சு குளிச்சு கிளம்பி காலேஜுக்கு வந்தால் கால் வச்ச உடனே இன்னைக்கு யாரும் இல்லை நீங்கள் தான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு வாங்க. வர்ற கோவத்தை வெளியே காட்ட முடியாமல் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு கிளாஸ்க்கு போனால் நான் ஏதோ தாளாட்டம் பாடுற மாதிரியே தூங்குவானுங்க. இதை முடிச்சுட்டு கேபின் போனால் காலையிலேருந்து ஃப்ரீயாக இருந்த மாதிரி பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணியாச்சான்னு கேட்பாங்க. அதுக்குள்ளே பிஜி தீசிஸில் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னுபாங்க. அதை முடிச்சா எடுத்த சாம்பிளில் கண்டாமினேட் ஆகிடுச்சுன்னு லேப் அட்டெண்டர் வந்து நிற்பான். அது என்னன்னு பார்க்க போனால் ஈக்குவல் எம்ஆர்எஸ்லாம் இலக்காரம் பார்த்து சிரிக்குது. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட போனால் சாப்பிட சாப்பாடு தொங்கையில் சிக்கி சிக்கி வலிச்சு வலிச்சு இறங்குனா வரவன் போகிறவனா நீ மைக்ரோபாலஜி தானே, உனக்கு என்னப்பா நீ ஜாலியாக தானே இருக்குன்னு சொல்கிறான். Mustafa, don't worry Mustafa, kalam thoran Mustafa. Mustafa, Mustafa, don't worry Mustafa. You may be looking through the microscope, but the life you protect are far bigger than what you see. நம்ம நிறைய பேத்துக்கும் பாக்டீரியாவும் வைரஸும் வெறும் டெக்ஸ்ட் புக் டாபிக்ஸ் தான். ஆனால் ஒரு மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட்க்கு அது அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். The hard work they do inside the lab protects all the people around the world. Accurate diagnosis, proper treatment, infection control, outbreak prevention. இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு பெரிய தூணா நிற்கிறது ஒரு மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் தான். Not every white coat gets a spotlight, but some become the greatest support in the healthcare system. So keep working. Your work is not small. It saves life. Thank you.
Scene 7. Even after a long and exhausting day at the hospital, the life of microbiologist does not truly end when she leaves her workplace. She returns home, but her responsibility and awareness continue with her because protecting health is not just a profession, it becomes a way of life. வாயாடி பெற்ற புள்ள மரப்போல நல்ல போல யாருவ கையில சுத்துது காத்தாடி காத்துல ஆடுது கூத்தாடி கண்ணுல கலரா கண்ணாடி கம்புக்கு வந்து நிப்பா யாருவ அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஐ ஸ்வீட்டு. அச்சோ கை கடவுளையே. சரி விடு, பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். நில்லு நில்லு, சாப்பிடாத. என்னம்மா? ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணியா? இல்லம்மா, மறந்துட்டேன். நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் கை கழுவாம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. மா, கை கிளீனாதாம்மா இருக்கு. உனக்கு ஒரு காக்கியோட சைஸ் தெரியுமா? அதை நம்மளால கண்ணில் பார்க்க முடியுமா? மா, நான் உன் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இல்லைம்மா. என்கிட்ட ஏம்மா வைவா கொஷின்லாம் கேட்குறீங்க? நான் ஒன்றும் உனக்கு வைவா கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கல. பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் அவ்வளோ சின்னது, அதெல்லாம் நம்மளால கையில் பார்க்க முடியாது. ஓகேம்மா, இனிமே மறக்க மாட்டேன். துண்டங்கள் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டது. From the early morning rush in the lab to the unexpected emergencies, from teaching in the classroom to handling contaminated cultures, from guiding young trainees to managing critical infections, we have seen how every moment in the life of microbiologists is filled with responsibility and challenges. This journey reminds us that microbiology is not just about microorganism under a microscope, it is about care, precision, patience, commitment to human life. Because every sample tells a story and every microbiologist helps the story of healing. Now, I would like to introduce the characters and students who perform each role in our role play. Janani G as microbiologist, Lalit Raj as HOD, Aishwarya B as PG, Vishal as medicine intern, Ryan as medicine PG, Ashwin Raj, Harish, Varsha as student, Anna Arul David as lab assistant, Mithila as friend, Janani M as daughter, Akshaya as E. coli, Mridula as MRSA. And special thanks to Abhilesh, KP Reshma, Rishikant. Beyond every safe hospital, every accurate diagnosis, controlled outbreak, there is a microbiologist working silently with dedication. Respect microbiologists, respect hygiene, respect life. Thank you. Thank you, dear students, for that insightful and informative and entertaining performance. Now we have another role play on the topic, a role of microbiologist during an outbreak. This role play is only for awareness and entertainment purpose. It does not disrespect any god, religion, belief or community.
The scenes only portray social myths and superstitious beliefs in society. 20ஆம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பிய மருத்துவர்கள் சிக்கன் பாக்ஸ் ஏற்படுத்தும் வைரஸ் வாரிசோலா சோஸ்டர் என்று கண்டுபிடித்தனர். இந்த வைரஸ் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு இருமல் மற்றும் காற்று மூலம் பரவுகிறது. இந்த நோயின் மறைவு காலம், அதாவது இன்குபேஷன் பீரியட், பொதுவாக 10 முதல் 21 நாட்கள் வரை நீடிக்கும். இதற்கு வேரிவாக்ஸ் மற்றும் MMRV தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் நோய் பரவல் தடுக்கப்படுகின்றன. The world thinks wars fought with missiles, but the next war will be a silent one. For decades, nations fought for land. Now they fight for control. Dongli, I have told you about this guy who is the best student in the Shaolin temple. Mr. Dongli is the chief scientist in our country. But sir, releasing Helix 9 stone is too dangerous. Dangerous? Fear is the strongest weapon ever created. Operation Red starts tonight. They collect the noyali droplets in the plastic dabba. They transfer into the perfume dabba. If Japan Karen Dongli sprays it on your face, it will affect you, mama. வேணாம் போயா. திண்ணை தீண்டும் கதிரவன் எந்த எல்லை தாண்டும் காற்றிவன் காட்டை எரிக்கும் நெருப்பிவன் கைப்பட்டால் கொதிக்கும் நீரிவன் இல்லீகல் என்று என்னல டாங்கி மாதிரி பர்சனை கிங்ஸ்லி மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க மட்டும் சூரிய மாதிரி பர்சனை சூரிய மாதிரி பண்றீங்க. என்னல எதிர்த்து பேசுறியா நீ? சார் பர்ஃபியூம் விற்க சார். ஏலே 5000 ரூபா இருந்தா காய்கறி கடை வைப்பேன், 50000 ரூபா இருந்தா மளிகை கடை வைப்பேன், 5 லட்சம் ரூபா இருந்தா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வைக்கல. எவனுக்கிட்ட எதுக்காக கை கட்டி நிக்கணும் அவசியம் இல்லை எனக்கு. சார் சிங்க் தானே சார் வேணுமான்னு கேட்டேன். என்னெல்லாம் எதிர்த்து பேசுற? மாணிக்கல் அரசு வீரியங்கள் இருக்கு தெரியாது? ஏன் பவர் இவட்ட ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. தாமோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஓட்டு வந்திருக்கேன். இந்த வாழ்க்கை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. காத்து, இயற்கை, சந்தோஷமான குடும்பம், இதுக்கு மேல வேற என்ன வேணும்? Breaking news. A mysterious new illness is spreading rapidly across several cities tonight. Hospitals are witnessing a sudden rise in patients with high fever and severe weakness. Citizens are hence advised to avoid crowded places as panic spreads across the country. Authorities urge the public to remain calm while scientists rise to find answers. ஆரம்பமே அமர்க்கலமா இருக்கு. சரி வா, நம்ம ஊருக்குள்ள பையன் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். சரி வாங்க மேம் போலாம். Doctor, I have messaged you last night knowing that I'm arriving today. You have not responded to my message even. Seriously? Do you think in this rural area you will get any sort of internet? ஒரு 4 வருஷம் நான் இந்த ஊர்ல இல்ல, அதுக்குள்ள எவ்வளவு மாறிடுச்சு. Doctor, why are you so urgent? I have got an emergency situation in the neighboring district. I have to be leaving soon. You have to take care of all the things in my absence. Okay, doctor, I will take care. அம்மா நல்லா இருக்கீங்களா? எப்போ வந்தீங்க? வீடியோ எல்லாம் நல்லா இருக்காங்கம்மா? நான் நல்லா இருக்கேம்மா. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? அடடி, இதுதான் உங்க பொண்ணா? உங்க பேரு என்னடாமா? என்ன படிக்கிறீங்க? நான் உங்க திவ்யா. நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்
படிச்சு பெரிய டாக்டர் ஆக போறேன். ரொம்ப கஷ்டம் பாப்பா, நல்லா படிங்க. காட்டு பத்திரமே காய்ச்சல் தலைவலி இருமலா இருக்கு. பக்கத்துல வெளிநாட்டுல வைத்தியர் வந்திருக்காருன்னு சொன்னாங்க, போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாங்க, கூட சேர்ந்து 100 வருஷம் நல்லா இருந்தா போடுங்க. இவ்வளவு போகணும்னு சொல்லிக்கிறாரு. 100 வருஷம் இவ்வளவு ஒன்றா இருக்குதுன்னா இப்போ டாக்டர் வரணும். போமா போலாம். சரிங்க, டாக்டர் ஆன்லைன் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரு. என்னாச்சு? வீட்டுக்கு வரணும். தலைவலி காய்ச்சல் இருமலா இருக்கு. மனுஷன் இருங்க, வந்துடுறேன். சார், டாக்டர் ஒரு சாம்பிள் எடுக்க சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு அதை கொடுத்து வரீங்களா? அப்படியே அந்த பேஷண்ட்டு தோற்று சாப்பிட்டு மாதிரி தான் போகிறேன். ஆசைங்க, ஆடா முருங்க, இடிச்சிருங்க. டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தப்போ ரிசல்ட் பாசிட்டிவா வந்துருக்குங்க. அதை பத்தி எல்லா காலையிலும் அவருக்கு நேரில் பேசுறேன். அது வரைக்கும் யாரும் தூக்கப்படாம வீட்டுக்கு போக வேணாம்னு பார்த்துக்கோங்க. சரி சரிங்க டாக்டர். கவி அதான் ஊட்டாகிறத பார்த்து வந்துடும். வாங்க மேம் போகலாம். அதான் மேம் எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஊருக்கு போகணும். நீங்க வாங்க, நான் சொல்றேன். நானும் உங்களை மாதிரி படிச்சு பெரிய டாக்டர் ஆக போறேன்.
அந்த சின்ன பொண்ணு ரொம்ப பாவம். கருப்பு, நீதான் எல்லாத்தையும் காப்பாத்தணும். Wash your hands with soap, wear a mask, and also do not share the plates and blankets of the infected person. டாக்டர் ஏற்கனவே ஒருத்தவங்களுக்கு நோய் வந்திருக்குன்னா எப்படி அவங்கள்ட்ட இருந்து மக்களெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கிறது? If a person is already infected, you must isolate the person until all the blisters have dried, which can take about 5 to 7 days. During this time, you must stay at home and avoid scratching the blisters. டாக்டர் இப்போ இதை எப்படி தடுக்கிறது? Listen to me. Chickenpox is like a thief. It hides in the air and in the roots. If you touch someone who has it or who breathe the same air, the thief will enter your home. To keep your family safe, you must wash your hands with soap, wear a mask, and also do not share the plates and blankets of the infected person. டாக்டர் இதுக்கு ஏதாவது தடுப்பூசி இருக்கா? Yes, there is varicella vaccine and NADU vaccine. Without it, your child stands completely unprotected against an enemy. The vaccine teaches your child's body how to fight the sickness even before it arrives. He was big and strong, in his eyes was flaming gold. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. எல்லாருக்கிட்டையும் சாமி சொல்லாம போய் சொன்னீங்க. நீங்க ஊர் மக்கள் நல்லா இருக்கணும்னு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க. நான் இது கூட செய்யணும்னா எப்படி? ஒருவேளை சாமி உண்மையா இருந்தா அவர் இதை பார்த்து சந்தோஷம் தான் படுவாரு. நானே எதிர்த்து நின்றாலும் என் கனவது வீழாது, இதயம் துளையுண்டாலும் என் மனமது ஓயாது. Myths may create fear, but reality and science saves lives. Behind every correct diagnosis stands the hard work of microbiologists who silently fight disease through their knowledge and dedication. Though microbiologists play a major role in saving lives, many people are unaware of their contribution. They work silently behind the scenes in laboratories, identifying dangerous microbes, guiding treatments, and helping prevent outbreaks. Doctors treat patients directly, but microbiologists help doctors make the right decisions through accurate diagnosis. Let us choose awareness over myths, science over fear, and respect the healthcare heroes who work for our safety. Thank you.
So thank you for your marvelous performance. Thank you. Now we have officially come to the end of Smicron 2026. I invite Sir to tell the vote of thanks. From the beginning la irundhu உங்களுடைய active participation அதாவது extraordinary imagination in the presentation of the poster சரி vegetable carvings சரி presentation debate role play ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப சூப்பர். Thank you for all the participants, delegates, professors, faculties. Thank you so much. Thank you. Enjoy your holidays. எபோலா வருது, அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோங்க. ஹாஸ்டலில் இருந்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட நல்லது தான், சரியா? தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஆடியோ விஷுவல், டிரான்ஸ்மிஷன், மீடியா, எக்ஸட்ரா. தேங்க்யூ ஸோ மச்.